Hello everyone, welcome back to Study with us once again. Here I am bringing another video to you guys to discuss another question today from the GCE O-Level 2018 English examination paper. So today the question that I'm going to discuss is question number 15. You can also call it as test 15 as it appears on the question paper. ඔබලා සියලු දෙනාම යලිත් වාරයක් ස්ටඩි ට්‍රස් මගේ අධ්‍යාපන YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දිනේ මම මේ වීඩියෝ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2018 අධ්‍යාපන පොත් සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න අංක 15 සාකච්ඡා කිරීමට. Okay, let's look at actually what is this question. Question says, read the following text and answer the questions given below it. ඒ කියන්නේ යම් කිසි අදාළ පරිච්ඡේදයන් හෝ පරිච්ඡේදය කියවලා ඒ පරිච්ඡේදය ආශ්‍රයෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපීමක් තමයි මේ ප්‍රශ්නේදී අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. And also, like when it comes to these kind of questions, so it's important for us to first look at the questions before we begin to answer the questions, and also like before we start reading the text component. So what we're going to do now is actually let's have a quick look at the question just to get an understanding. I mean, what sort of things that we need to keep our eye in, when we are reading the text component. يعني මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී ඇත්තෙන්ම ඊටම වැදගත් අපි මේ ප්‍රශ්න ටික ඉක්මනට කියවගෙන යන්නේ ඒක ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපීමට කලිනුත් ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව අපිට කියවන්න තියෙන පරිච්ඡේදයන් කියවීමට පටන් ගන්නත් ඉස්සෙල්ලා මොකද එතකොට අපිට යම්කිසි දල අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් අපි මේ පරිච්ඡේදයන් කියවනකොට කියවගෙන යද්දී මොන වගේ කාරණා සම්බන්ධයෙන්ද අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න අවශ්‍ය කියලා. So what is the first question? As you can see, the first question, it says, what is special about the way penguins walk? කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා මේ penguin කියන පක්ෂියා ඇවිදිනකොට එයාගේ ඇවිදීමේ තියෙන මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ විශේෂභාවය කියලා. Right? The second question is, which sentence in paragraph 1 says that people think all penguins live only in one place in the world? Copy the sentence. කියන්නේ ඒ පරිච්ඡේදයන් කියවන්නේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ යම් කිසි කොටසක තියෙනවලු මේ මිනිස්සු ගොඩක් හිතන් ඉන්න දෙයක් තමයි මේ පෙන්ගුයින් ඔක්කොම වාසය කරන්නේ එකම තැනක කියලා. ඒ එකම තැන වාසය කරනවා කියන අපිට හැඟවෙන මේ ඒ වාක්‍ය අපිට කියනවා මේ ආයි ලියන්න කියලා. ඒතනින් අරගෙන ආයි මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරේ විදිහට ලිවීමක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Then the third question is, say whether the following statements are true or false by writing letter T or F in the space given. All types of penguins are found in Antarctica. කියන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය හරිද වැරදිද කියලා අපිට මේ පැරග්‍රාෆ් එක කියවලා තේරුම් අරගෙන ඒ වාක්‍ය හරිද වැරදිද කියලා අපිට උත්තර දීමක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකවල පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටසේ තියෙනවා all types of penguins are found in Antarctica. ඒ කියන්නේ සියලුම වර්ගයේ penguinsලා අපිට Antarctica කියන මහද්වීපයෙන් හම්බ වෙන. කියන්නේ so Antarctica is not actually continent. It's a vast area of land. So it's actually in the South Pole. So it was like pretty uninhabited until recently, but now little by little, like explorers, scientists, they have gone and set up their camps and they are carrying a lot of research. Again, මේ ඇන්ටාර්ටිකා කියන ගොඩබිම ඇත්තම එක මහද්වීපයක් කියලා අපි සලකන්න අමාරුයි. ඒක ඇත්තටම ලොකු භූමි ප්‍රදේශයක්. නමුත් ඒකේ මෑතක් වෙනකම් කවුරුත් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් ටික විද්‍යාඥයින් ඒ කියන්නේ ගවේෂකයන් වගේ අය ගිහිල්ලා ඒ කුඩාරංග ගහගෙන කෙනෙක් කැම්ප්ස් වගේ හදාගෙන මේ යම්කිසි ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒතකොට ඒ ඇන්ටාර්ටිකා ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. So then the second part of the question number 3 is, the major challenge for the emperor penguin is loss of sea ice. ඒ කියන්නේ emperor penguins කියන්නේ penguinsලා ජාතියක් ගැන එංගලන් කියනවා මේ emperor penguins ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කියන්නේ මේ sea ice. Again, if you take a direct translation, it would sound like මුහුදු හිම වගේ. So that is the ice that you get to see
that pretty much like float, you can say frozen ice or the sea ice. කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ ටීවී එකේ හැම මේ කියන්නේ නැව් යනකොට ඔය උත්තර ධ්‍රවයේ හරි දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ හරි ආශ්‍රය කියන්නේ ගොඩක් සීතල පැතිවල අපිට පේනවා මේ පාවෙන හිම වගේ ඒවා කියන්නේ මූදේ. ඒක තමයි මේ sea ice කියන්නේ. Okay. So then question number 4. Find the words from the text which means the following. ඒ කියන්නේ අපිට අහනවා මේ වගේ තේරුමක් තියෙන වචන. ඒ කියන්නේ මේ අපිට දැන් ඊළඟට තියෙනවා මේ question number 4 එකේ 1 2 කියලා. ඒ question number 4 එකේ 1 2 කියන දෙකේ එන අර්ථයන් දෙන වචන අපිට කියනවා මේ paragraph එකෙන් හොයලා ලියන්න කියලා. The first one is the color or shape that protects an animal from attack. Paragraph 1 එකේ තියෙනවලු ඒ වගේ තේරුමක් එන වචනයක්. ඒ වචනේ මොකක්ද කියලා දෙන්න ලියන්න කියනවා. Number 2, the section 2 of the question 4, to come close together in a group. Paragraph 2 එකේ දෙනවලු come close together in a group කියන්නේ යම්කිසි මේ කණ්ඩායමක් එකතු වෙනවා වගේ අර්ථයක් දෙන වචනයක් තියෙනවලු. ඒ වචනේ අපිට හොයලා ලියන්න කියනවා. So the question number 5, what do the following words in the text refer to? Write your answer in the space given. Okay, so here they have given certain text. Actually all what you can see is actually they have given us some pronouns, set of pronouns. So we'll have to say actually this pronoun relates to which particular noun. Okay, so we have to specify the noun. Again අපිට දීලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නාංක 5 සර්වනාම පද 4ක්. ඒ සර්වනාම පද 4 අපි ඒ සර්වනාම පද යෙදিলা තියෙන තැන් වලට අනුව අපි බලන්න ඕනේ සර්වනාම පද යොදලා තියෙන්නේ මොන නාම පද මේ ගැන විස්තර කිරීමක් කරන්නද කියලා අපි අදාළ නාම පදය ලිවීමක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So the question number 5 section 1 is you have the pronoun those in paragraph 1 in line 3. So you have to see like that particular pronoun refers to which noun in the same paragraph. Then the section number 2 is you have the she in the paragraph 2 line 5. So you have to see that she refers to which particular noun. And then the section 3 of question number 5 is the pronoun his in paragraph 2 line 7. So as you can see actually I have pretty much like highlighted all that in blue in the text component. So actually for your clarity, so you can see basically you can get an idea. So now what I'm talking. And then the question number 4, the section number 4 of question number 5 is the pronoun they in paragraph 3 line 2, and so you have to figure out so that refers to which particular noun. So then let's look at the question number 6. So before that, so as I explained to you earlier, again මේ සර්වනාම පද those she his their කියන සර්වනාම පද ඒ යෙදිලා තියෙන විදිහට ඒ අදාළ පරිච්ඡේදයේ අපි බලන්න ඕනේ ඒ මොන නාම පදයක් විස්තර කිරීමක් සඳහාද ඒ යෙදිලා තියෙන කලේ නාම පදය තමයි අපි මේ උත්තරයේ දෙන්න මෙතන ලිවීමක් අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So question number 6, underline the word closest in meaning to each word phrase given below. ඒ කියන්නේ අපිට සමාන පද වගේ මේ අභ්‍යාසයක් තමයි මෙතන දෙන්නේ සමාන පද තේරීමක් වගේ අභ්‍යාසයක්. ඒ කියන්නේ so the words that give the similar meaning. So word section number 1 of question number 6, the paragraph 1 in line 5, we have this phrase blending. So we have to figure out, and they have given us 3 choices: mix with, dive, join. So we have to figure out so which one gives the same meaning as blending. So blending කියන්නේ දෙයකට එකතු වෙනවා වගේ දෙයක් තමයි අපිට සිංහල අර්ථය ගත්තාම තියෙන්නේ. ඒකට ඒ blending කියන phrase එකට අපිට දීලා තියෙනවා මේ සමාන වෙන විදිහේ කියන්නේ සමාන පදයක් තෝරගන්න වචන තුනක්. ඒ වචන තුනෙන් අපි ඒ සමාන පදය තේරීමක් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. The section number 2 of question number 6, conserve, paragraph 2 and line 3. As you can see here, actually again in the text component I have shown that in purple. So you can see actually depending on the usage in the text component, so what kind of a meaning that it gives. Okay, so conserve කියන පදයට මේ conserve කියන්නේ ආරක්ෂා කරගන්න වගේ තමයි අදහසක් අපි ගත්තොත් සිංහලෙන් අපි conserve කියන පදයෙන් අපිට තේරුම් යන්නේ ඒ conserve කියන දේ
අදාළ සමාන පදයක් තෝරගන්න. එතනත් අපිට choices තුනක් දීලා තියෙනවා. choices තුනෙන් අපි මේ සමාන පදයේ තේරීමක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Okay, then we have the last but the least, the question number 7. Okay, so let's see what is question number 7. Study the 3 subheadings given below, underline the most suitable subheading to the last paragraph of the text. කියන්නේ අපිට දීලා තියෙනවා මේ උපශීර්ෂණ තුනක්. ඒ උපශීර්ෂණ තුනෙන් අපි තෝරගන්න ඕනේ මේ අපේ මේ ඔයගලන්ට පේන විදිහට මේ අන්තිම පරිච්ඡේදය කියවලා තේරුම් අරගෙන ඒ පරිච්ඡේදය හරියටම ගැලපෙන්නේ මොන උපශීර්ෂයද කියලා. So let's see like so what are those subheadings? Okay, the first one is safety measures for penguins. ඒ කියන්නේ අපිට penguins සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාමාර්ගයන් වගේ අදහසක් තමයි ඒ ශීර්ෂ පාඩයෙන් අපිට තේරුම් යන්නේ. Then the second one is world penguins are at a risk. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ අපි penguinsලා මේ අවදානමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ penguin population, ඒ කියන්නේ penguin මේ penguinsලා ලෝකයෙන් වඳ වෙලා යෑමේ තර්ජනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා වගේ අදහසක් තමයි ඒ ශීර්ෂ පාඩයෙන් අපිට තේරුම් යන්නේ. Then the last one is food for penguins. ඒ කියන්නේ penguinලන්ට මොන වගේ කෑම ජාතිද මේ හොඳනේ. So let's so when we read through with the like last paragraph, so probably actually you would find the answer for this question. So now since we have discussed these questions, so let's have a quick read through the text component of this question, so that actually we will be able to find the answers for these questions. I'll quickly take you through with it because as you know, like it's exam situation, so like you have to like manage your time. That is important. You can අපි මේක මේ අර පරිච්ඡේදයන් ටික ඉක්මනින් කියවගෙන යන්න ඕනේ. මොකද මේක එක්සෑම් එකක් ඉඳලා එක්සෑම් එකේදී අපිට හරිම වැදගත් කාලය කියන දේ කාලය මේ කළමනාකරණය කර ගැනීම. So time management is everything in life. Okay, so let's have a quick read. Penguins are one of the world's most interesting birds. Okay, so and also I would like to tell you like one particular thing here. Something you must be wondering why I have like put these colors. Okay, so why I highlighted certain words and phrases or maybe sentences, because those are the ones that you need to look out for. So basically, like in exam situation, when you are reading through, since you have discuss the questions, so like what are the things that you need to keep an eye for, then like while you're reading, it's really important for you to highlight the areas or like underline the areas that you think are relevant in terms of answering the questions. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අපි මේ ප්‍රශ්නේ කියුවේ ඒකයි. මොකද ප්‍රශ්නේ කියුවම අපිට මේ මොකක් හරි අවබෝධයක් ආවා. දැන් අපි දන්නවා කියවන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පරිච්ඡේදය කියන්නේ penguinsලා ගැන කියලා. හරි ඒක ඉතාලම හොඳ දෙයක්. අපි දන්නේ අපි දැන් ඉන්නේ සූදානම් ශරීරයෙන් මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපිට මේ මොන වගේ උත්තරද අපි හොයාගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ අපි මේ highlight කරලා තියෙන්නේ මේ වැදගත් වෙන ඒවා. මොකද අපි කියවෙනකොට මේව highlight කරාම අපිට කෙලින්ම ප්‍රශ්න වලට මේ උත්තර විදිහට මේ highlight කරපු areas මේ නැත්නම් මේ underline කරපු areas අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ so it's very important like in these questions to do that, because you would see how easy it is, because you don't have to like bring anything outside. So pretty much you have to in certain questions you have to pretty much write the same thing that you find the text component as the answer for these questions. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මේ තියෙන දේම තමයි මෙතන ලිවීමක් සිදු වෙන්නේ. ඔයගලන්ට මේ බාහිර දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. So as I started before, so let's begin. Penguins are one of the world's most interesting birds. ඒ කියන්නේ penguinsලා ඇවිල්ලා ලෝකයේ ඉන්න ඉතාමත් මේ හිත් ගන්නාසුළු ආකර්ෂණීය සත්ත්ව මේ පක්ෂීන් කොට්ටාශයක්. They waddle when they walk. So what do you mean by waddle? Waddle means like you walk in a clumsy way, right? I mean by keeping like short steps like this, so probably would have seen, like even if you haven't seen penguins with your naked eye, you probably would have seen in TV, so how they walk. Okay, يعني ඒගොල්ලන් මේ ඇවිදින විදිය තියෙනවා යම් කිසි මේ ඊටමත් ඒ කියන්නේ මේ we know the but ඒ කියන්නේ නැත්නම් මේ හාස්‍ය උපදවන විදිහේ මේ ගතියක්. They have flippers instead of wings. So what do you mean by flippers? Flippers are not like wings. So wings are like which wings can attatu වල තියෙන මොනවද පිහාඩු. But when it comes to flippers is kind of a like flat hard bone which helps like mostly the creatures who live in the water to like swim through the water. Okay, again අර
පියාඹන්න උදව් කරනවා වගේ මේ අත්තටු මේ ෆ්ලිපර්ස් කියන දේ උදව් වෙනවා මේ ගොඩක්ම මේ මුහුදේ ඉන්න ඒ කියන්නේ ඒකම මේ පැතලි ඒගොල්ලන්ගේ අවයවයක් ඇඟේ තියෙන නමුත් ඒක පේන්නේ ඈතට මේ පියාපතක් වගේ නමුත් පියාපතක් නෙමෙයි ඒක. So if you do bit of research on flippers, like you would be able to find. So I mean, since I had to ask the question, so I might not like go into flippers much, but this text itself like it gives you a general idea. So what does it mean by flipper? It says flippers. Okay, the bones in a penguin's flippers are heavier and more solid than those in the wings of a flying bird. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන අස්තීන් ෆ්ලිප් එකේ තියෙන අස්තීන් මේ තාමත් මේ හරි ශක්තිමත්. ඒ කියන්නේ මේ උඩ පියාඹන පක්ෂියෙක්ගේ අත්තට වල තියෙන අස්තීන්ට වැඩිය. This helps the penguin fly through the water. ඒ කියන්නේ මේක උදව් වෙනවා penguins that fly through the water. ඒ කියන්නේ අතර මෙතන පීන එක තමයි මේ fly through the water කියන්නේ මේ වතුර තුලින් ඉක්මනින් යන්න මේ flippers උදව් වෙනවා. The penguin's black back and white front has an important function too. penguins lagi ඉස්සරහ සුදු පාටයි මේ පිටිපස්ස මේ කළු පාට. ඒකත් මේ යම්කිසි විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් සඳහා තමයි මේ විදිහට සැකසීලා තියෙන්නේ. So what is that? Camouflage in the water. So what is camouflage කියන්නේ? Camouflage in the sense where you just disguise yourself, right, by taking some sort of cover from your surrounding. කියන්නේ උඹලා අපි කියන්නේ කැම අඳිනවා කියන්නේ අර පරිසරයත් එක්ක මුසු වෙන විදිහේ වර්ණයක් ඇඳහම උඹලංග පේන්නේ ඇතට ඉඳන් බලනකොට මේ කවුරු හරි උඹලංග මේ ටාගට් කරන්න බලන එක. ඒ කියන්නේ the same thing. Why they do is like there are a lot of predators who come looking to maybe, I mean, you never know, to kill penguins for their food. Penguins blend in with sea from above and with the sky from below. Okay, so what they're saying is may blend in කියන්නේ මේ ඒගොල්ලන්ට මුසු වෙන්න පුළුවන් ඒ පරිසරයේ පාටත් එක්ක උඩින් බලනකොට මේ කළු පාටට ඉඳලා යටින් බලනකොට සුදු පාටට ඉන්නකොටයි. ඒ කියන්නේ අහසේ පාටටයි වතුරේ පාටටයි ඒ කියන්නේ මුසු වීමක් වගේ යම්කිසි දෙයක් ඒගොල්ලන්ගේ මේ කියන්නේ පාටත් එක්ක සිදු වෙනවලු. This makes it harder for predatory birds, leopards, seals, sea lions, orcas and sharks to see them. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව මේ ආහාරයට ගන්න බලාගෙන ඉන්න predators ලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව මේ hunt කරන ඒගොල්ලන්ව මේ දඩයන් කරන birds, leopards, seals, sea lions, orcas, sharks to see them. ඒ කියන්නේ මේ වගේ සත්තුන්ට ඒගොල්ලන්ව මේ පහසුවෙන් හඳුන ගන්න අමාරුවක් සිද්ධ වෙනවලු මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ ශරීරයේ තියෙන මේ ඒ පාට හින්දා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ camouflage වෙන්න උදව් වෙන පාට හින්දා. Many people think all penguins live in cold and ice of Antarctica. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මිනිස්සු හිතනවලු මේ penguins හැමෝම ඉන්නේ මේ ඊටාම සීතල ඇන්ටාර්ටිකා වල කියලා. However, only 6 of 17 species or types of penguins live in Antarctica. නමුත් ඒක එහෙම නෙමෙයි. මුළු penguins තගෙන් 6න් 17ක් තමයි ඇන්ටාර්ටිකා වල ඉන්නේ. The others live in parts of New Zealand, Australia, South Africa, South America and the Falkland and Galapagos Islands. Again, මේ New Zealand වල Australia, South Africa, South America වල මේ අනිත් ඉන්නේ මේ Falkland and Galapagos කියන්නේ Falkland කියන්නේ අතන මේ ආජන්ටිනාවට යටින් තියෙන මේ දූපත් සමූහයක්. ඒ වගේම Galapagos Islands තියෙන්නේ මේ මෙක්සිකෝ වලට යටින් දෙකම මේ දකුණු ඇමරිකාව ආසන්නයේ තියෙන මේ දූපත් දෙකක්. දූපත් සමූහයන් දෙකක්. Then we have now done the first para, so let's move on to the second para. So you must be wondering actually why I'm just quickly going through with it, because in exam situation you don't get much time, so that's why I'm just quickly running through with it. So while I'm just explaining important parts, what I feel that which would be relevant for your questions. In the first para they have given a bit of a general idea about penguins. Now in second para they are going to be more specific about a certain type of a penguin. Let's talk about emperor penguins of Antarctica. ඒගොල්ලෝ කියන අපි කතා කරමු කියලා මේ emperor penguin ලා Antarctica වල ඉන්න. The emperor penguin is the world's largest penguin, or as the name suggests, I mean again emperor penguins emperor කියන අධිරාජ්‍ය වගේ අදහසක් තමයි එන්නේ. එතකොට emperor penguins තමයි ලෝකේ ඉන්න ලොකුම penguins ලා. Its oily outer feathers help keep it dry.
its dense inner down feathers and thick fat layer help keep it warm. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරය කොහොමද සකස් වෙලා තින්නේ කියලා අපිට කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ fat layers වලින් මේ ඇඟේ උෂ්ණත්වය පවත්වා ගන්න. Emperor penguins also often huddle in groups to conserve heat. ඒගොල්ලන් මේ ගොඩක් රාශියක් එකට වගේ තමයි ඉන්නේ කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ උෂ්ණත්වය පවත්වා ගන්න. A mother emperor penguin lays only one egg at a time. After the mother emperor penguin lays the egg, she travels to open sea to feed on fish, squid, krill, shrimp like ocean crustacean. කියන්නේ mother penguin ගේ දාන්නේ emperor penguin ගේ දාන්නේ එක පිටරේ කියනවා. ඒ දැම්මට පස්සේ යනවලු මුහුදට. එයා මේ කෑම හොයාගෙන මොකද එයා ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ හින්දා කවදා හරි මේ අලුතින් එන ඒ penguin පොඩි penguin බලා ගන්න. The father stays behind with the egg. He keeps it warm and protected by balancing it on his feet and covering it with feathered skin called a brood pouch. කියන්නේ මේ penguin ගේ කියන්නේ father penguin ගන්නවලු මේ task එක බාර ගන්නවලු ඒ කාර්යය පිටරේ රකින්න. ඒ පිටරේ රකින්න එයාගේ ඇඟේ තියෙන අවයවයන් කොහොමද උදව් කරගැනීමේ ගන්න කියලා තමයි මේ අපිට ඒ වාක්‍යයෙන් මේ අදහසක් දීලා තියෙන්නේ. The mother returns 2 months later to feed the newly hatched chick. Then stays with it while the father goes out to sea to feed. කියන්නේ මාස දෙකකට පස්සේ mother penguin එනවලු ඇවිල්ලා මේ අලුතෙන් ආපු මේ පැටියට කන්න බොන්න දෙන්න. එතකොට they swap the roles and what happens is the father goes out in terms of looking for food. ඉතින් තාත්තා යනවලු කෑම හොයාගෙන. Okay, let's look at the third para now. The loss of sea ice harm emperor penguins, chicks and adults. මේ මොහොතේ තියෙන මං කිව්වා කලින් සඳහන් කරපු මේ මුහුදු හිම ඒක අඩුවීම බලපාලා තිනවලු මේ penguin පැටවුන්ටයි ලොකු penguin ලන්ට එක විදිහටම මේ නරක විදිහට. Emperor penguins rear their chicks on landlocked sea ice. Okay? එතකොට ඒගොල්ලන් මේ කියනවා මේ sea ice උපයෝගී කරගෙන තමයි ඒගොල්ලන් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ පැටව හදන්නේ. ඒ හින්දා when the sea ice breaks up before their chicks have matured and grown their waterproof feathers, chicks that are swept into the ocean are likely to die. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ග ලොකු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ice මෙයා වෙලා ඒගොල්ලන් වැටුනහම මේ වතුරට ඒගොල්ලන්ගේ අර මේ පිහාට වල තියෙන මේ waterproof ගතිය කියන්නේ වතුර වලට මේ පිහින් නැති ගතිය තාම හරියට හැදිලා නැති හින්දා ඒගොල්ලන් ගොඩක් වෙලාට මරණයට පත් වෙනවලු. For adults, the loss of sea ice can lead to lower food availability, which can result in increased mortality. කියන්නේ මේ වැඩි අයටත් කියන්නේ ලොකු penguinsටත් මේ ආහාර අඩු වෙනවලු මේ sea ice දියවීමෙන්ද. මොකද ඒ ආශ්‍රිත ඉන්න සත්තුන් ඒගොල්ලන් ආහාරයට ගන්න හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ මේ population එක කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඝනත්වයේ ලොකු අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවලු මේ sea ice දියවීමේ ප්‍රශ්නේ හින්දා. So now I think you have a basic idea. I think you have a good idea, not a basic idea obviously, right? Okay, so let's see how we can answer the questions with the help of these 3 paragraphs. The first question again, let's have a look. What is special about the way the penguins walk? So what is the speciality? As you can see, if you look at the first line, there is a part that I have highlighted in light orange. It says they waddle when they walk. Okay, so I told you, so it's a bit clumsy the way they walk, so that is what you have to say. What is special about the way the penguins walk? You don't have to do anything, you straight away write what is there in the text as it is. Again, හරිම ලේසි මේ penguin ලා විදින විදිහේ තියෙන මේ කියන්නේ සිත් ගන්නා සුළු ගතිය තමයි අපිට මෙතෙන්දී කියන්නේ. මේ penguins ඇවිදින විදිහේ තියෙන විශේෂය මොකක්ද කියලා අහනවා. ඒ penguin ලා ඇවිදින සිත් ගන්නා සුළු භාවය තමයි අපි කියන්නේ they waddle when they walk. කියන්නේ short steps ගහලා ඒක තමයි අපිට ඒකට ඒ වාක්‍ය අපිට ඒ විදිහට මෙතෙන් ලියන්න පුළුවන්. So then let's look at the question number 2. Which sentence in paragraph 1 says that people think all the penguins live only in one place in the world? Copy the sentence. කියන්නේ penguin ලා මේ ලෝකේ ඉන්න හැමෝම එකම තැනක ජීවත් වෙනවා කියන බවට අපිට මේ පරිච්ඡේදයෙන් ඇඟවෙන වාක්‍ය මොකක්ද කියලා නේ වාක්‍ය විදිහටම ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. So
as you can see in the text component, so I have highlighted in the paragraph 1 the line 7, actually starting from pretty much towards the end of the line 6. It says many people think all penguins live in the cold and ice of Antarctica. So again, what you have to do is you don't have to do anything, you have to just write it as it is. කියන්නේ මේ කියනවා මෙතන මේ ගොඩක් අය හිතනවා මේ penguins ඔක්කොම ජීවත් වෙන්නේ මේ ඇන්ටාර්ටිකාවේ තියෙන සීතල මේ කියන්නේ සීතල පරිසරයේ කියලා. So as I told you, you just have to write it as it is. Okay, you don't have to do anything, you don't have to add anything, because what they say is copy the sentence. Okay, so let's look at the question number 3. It says say whether following statements are true or false by writing letter T O F in the space given. Again, අපිට තියෙනවා statements දෙකක් දීලා statements දෙක හරිද වැරදිද කියලා තමයි කියන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ උත්තරය වශයෙන්. So let's see what is the section 1 of question number 3. It says all types of penguins are found in Antarctica. Again, හැම ජාතිම penguins ලා හම්බ වෙනවලු Antarctica. ඇත්තද? So I think we just had a look at it, like in the previous question. What it said was, it said that many believe that all the penguins live in Antarctica. But is that true? I mean, if you look at the paragraph 1, the last, the one before the last, the line that I have like highlighted in green. Okay, so what it says it started at the line number 7 and it continued halfway through the line number 8. It says, however, only 6 of 17 species or types of penguins live in Antarctica. So what do you reckon? Huh? So it's not true. So it's false. So we have to write letter F. Okay, it's false. So let's look at the next one, then section 2 of question number 3. The major challenge for the emperor penguins is the loss of sea ice. Is that true? So if you look at the third para, the first line, so again actually what I have highlighted in green, it says the loss of sea ice harms emperor penguins, chicks and adults. මේ emperor penguins like අපි කතා කරේ ගොඩක් මේ පරිච්ඡේදයන් වලදී emperor penguins මේ මූණ පාති ලොකු ප්‍රශ්න තමයි මේ sea ice අඩුවීම. ඒ මොකද තියෙන ice මේ අඩුවීම. එතකොට ඒකද ඔව් ඒ කියන්නේ මේ paragraph 3 එකේ තියෙන first line එකේ the loss of sea ice harms emperor penguins, chicks and adults. ඒ කියන්නේ අලුත ඉපදුණු emperor penguins ලාට ඒගොල්ලන්ගේ වැඩිහිටියන්ට මේ sea ice අඩුවීම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට is it true or false? ඒක ඇත්ත නේද? It's true. So you write what? T. Okay, let's move on to question number 4. Find the words from the text which means following. කියන්නේ අපිට කියනවා අපේ පරිච්ඡේදයන්ගෙන් අපිට මේ හොයාගන්න කියලා මේ පහත සඳහන් මේ අර්ථයන්ට සමාන අර්ථයන් දෙන වචනයන්. So the first thing is actually the first section of question number 4 is color or shade that protects animal from attack. Paragraph 1. If you look at the paragraph 1 at the start of the line 4, penguins black back and white front has an important function too. It says camouflage in the water. Penguins blend in with the sea from above and with the sky from below. This makes it harder for the predators to hunt penguins. So that's sort of an idea it gives there. So I'm not going to read the whole thing because since we need to save a bit of time. So therefore it's very clear now, camouflage is the word that we were looking for. Okay, so let's write camouflage. And the second one, to come close together in a group. Paragraph 2. Again, යම්කිසි group එකක් යම්කිසි සමූහයක් එකට එකතු වීමක් අපි කොහොමද මේ සඳහන් කරන්නේ කියලා අහනවා. මේ එක වචනයක් භාවිතා කරගෙන මේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙන. If you look at the paragraph 2, there is a word called huddle in line 3. Okay, so it says emperor penguins also often huddle in groups to conserve heat. The huddle කියන වචනයෙන් අපිට තේරෙන්නේ මේ එකට එකතු වීමක් වගේ දෙයක්. එතකොට
So the answer for that is huddle. Okay, so then move on to question number 5. So question number is 5, where actually we have been given a set of pronouns. Then we'll have to find what is the noun that pronoun refers to. Okay, it says what do following words in the text refer to? Write your answer in the space given. Section 1 of question number 5 is those in paragraph 1 in line 3. If you look at those in paragraph 1 in line 3, so which is highlighted in blue, so as you can see, I mean the sentence starts as the bones, again I have highlighted in blue, the bones in a penguin's flippers are heavier and more solid than those in the wings of a flying bird. කියන්නේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ අස්තීන් මේ ෆ්ලිපර්ස් වල තියෙන මේ සවි ශක්තියෙන් වැඩි කියනවා මේ ඒ වගේම කියන්නේ ඒ වගේම අස්තීන් මේ කුරුල්ලන්ගේ අත්තටවල තියෙන. එතකොට so those in paragraph 1 in line 3, it refers to what? It refers to bones. Okay, so let's look at the section 2 of question 5. It says she in paragraph 2 line 5. So here the important thing what you need to remember is when they use a pronoun, they have already done a sort of a mentioning, or they have already like introduced the relevant noun to this pronoun at the beginning of a sentence. So that's how they link this pronoun to that particular noun. So having that in mind, so let's look at this again. So again this word is highlighted in blue. After the mother emperor penguin lays the egg, she travels to open sea to feed on fish and other creatures. So basically, so now who goes to the sea? She goes, she in the sense who? She is the mother emperor penguin. Okay, so the answer is mother emperor penguin. So let's move on to section 3 of question number 5. It says his in paragraph 2 line 7. So again it is highlighted in blue. So paragraph 2 line number 7, so you have his. So again, so what you do is we have to go to the beginning of the sentence, then we will find out what this his refers to. It says the father stays behind with the egg. He keeps it warm and protected by balancing it on his feet and covering it with feathered skin called a brood pouch. So who is his here? His here is the father penguin. Okay, so let's look at the last section of the question. There in paragraph 3 line 2. So if you look at the last paragraph, again it's highlighted in blue color, as you can see. And just go to the beginning of the sentence. It says emperor penguins rear their chicks on landlocked sea ice. When sea ice breaks up before their chicks have matured and grown their waterproof feathers, chicks that are swept into the ocean are likely to die. So that means their instance who? Emperor penguins in general. Okay, so the answer for this is emperor penguins. Okay, let's look at question number 6. Underline the word closest in meaning to each word phrase given below. The first word is blend in, second one is conserve. So here what we are expected to do is actually we have to find the word that gives the similar meaning to the word that we're looking at out of the choices that they are given after each of those words. The first one is blend in, and the 3 choices what we have is mix with, dive, join. කියන්නේ අපිට මෙතන තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේදී මේ සමාන වචන තෝරා ගැනීමේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කියන්නේ synonyms මේ වලින් ආපු ප්‍රශ්නයක්. අතන බැලුවොත් මේ අපිට මේ වචන දෙක තමයි දීලා තියෙන blend in සහ conserve කියන වචන දෙක. So blending කියන වචනය, so if you look at it, so we have already dealt with it actually in the text part of this question in paragraph 1 line number 5. So let's see actually in what sort of a scenario they have used this word. Penguins blend in with the sea from above and with the sky from below. කියන්නේ penguins ලා මෙතනදී කියනවා මේ මුසු වෙනවා කියලා. මේ වතුරේ පාට උඩින් බැලුවාමත් අහසේ පාට යටින් බැලුවාමත් වගේ අර්ථයක්. ඒ කියන්නේ එතකොට so what do you understand by blending? Blending means mix with, dive or join. So mix with කියන්නේ කලවම් වෙනවා වගේ දෙයක්.
dive කියන්නේ කිමිදෙනවා කියන එක, join කියන්නේ සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ඒකට mix and මුසු වෙනවා වගේ අර්ථයක්. එතකොට so I think the word the phrase or the word which gives the similar meaning to the word that we're looking at is blending, and the word or the phrase that gives a similar meaning is mixed with. Okay, so it's very easy actually. If you what you do is actually, even if you don't know the meaning, so you have to just read the paragraph and find out in what sort of scenario they have used it, and just by reading that you can get a general idea what sort of meaning that this word gives. Okay, so conserve also we have dealt with it. So they have actually picked those words from the text part of the paragraphs itself. It says paragraph 2 line number 3. So let's see actually what sort of scenario it has been used. So paragraph 2 line number 3. Emperor penguins also often huddle in groups to conserve heat. So what do you understand by that? That means like they pretty much congregate with each other so as to like keep their body temperature. So that means like when you flock together, or like if you stay close to each other, sometimes like the heat within you all, it gets preserved. Okay, since like there is not much air that can come from outside, so it's a sort of meaning that gives. So the conserve, so what do you understand by conserve? Just to protect, ආරක්ෂා කරගන්න වගේ අදහස තමයි අපිට එතනදී මේ වචනෙන් එන්නේ. ඒතකොට so let's see like what are the choices we have. Reduce අඩු කරගන්න, slow down කියන්නේ වේගය පාලනය කරගන්න වගේ, save කියන්නේ ආරක්ෂා කරගන්න. එතකොට so what's the word that gives a similar meaning to the word that you're looking at? Conserve is the word they're looking at, and the word that gives a similar meaning to conserve is save. Okay, so it's pretty easy. So then let's look at the last question. Study 3 subheadings given below. Underline the most suitable subheading to the last paragraph of the text. So actually this question is about the last paragraph. So in the last paragraph, actually I think we have already read it, so I'm not going to like again read it. So I'll basically give you like what the last paragraph talks about. Last paragraph talks about the emperor penguins and the challenges that they have faced since like the sea ice is kind of like getting melt, and the quantity or the quantum of sea ice that they used to have in the world as a whole, so it is depleting. So because of that, the kind of challenges that the emperor penguins have faced. So therefore like, so out of these 3 subheadings, so which one is the best subheading for the last paragraph? Is the first one is safety measures for penguins. Again, penguins ලට තියෙන මේ ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග මේ ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ මේ අවසාන පරිච්ඡේදයට ගැලපෙන මේ උපශීර්ෂය මොකක්ද කියලා. The safety measures for penguins කියන්නේ penguins සම්බන්ධයෙන් අපිට ගත හැකි ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග. I don't think actually that paragraph talks about any safety measures. It talks about in general the challenges, as I reiterated, challenges faced by the emperor penguins due to depleting sea ice. World penguins are at risk. So I think though it doesn't talk about emperor penguins in particular, in general, so we can say that it is somewhat close to what that paragraph has talked about. So I mean, emperor penguins are also a part of the penguin population in the world. So therefore we can say that, I mean, this is the ideal subheading for the last paragraph, because if you look at the last one, it says food for penguin. It doesn't talk about food for penguin. It actually tells that because of disappearing sea ice, the food, the amount of food that the adult penguins had to eat, it had got reduced. So because of that, their mortality rate also has gone up. So I think it's a pretty easy question. It looks like a complicated question when you first looked at it, but actually when you work on the question step by step, I think it probably would have appeared to you how easy it is. Again, ඇත්තම එක ඉතාම පහසු ප්‍රශ්නයක්. නමුත් අර අපිට මුලින් බැලුවා මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩාක් මේ පේනවා අපිට නිකක් ප්‍රහෙලිකා සහගත ප්‍රශ්නයක් විදියට. නමුත් අපි කෑල්ලෙන් කෑල්ල ප්‍රශ්න විසඳගෙන යනකොට අපිට තේරෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ කොච්චරම මේ පහසු ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. So with the assurance that I will be seeing you guys pretty soon through another video, I would like to say goodbye for the time being. Thank you.